Dear students, we are discussing about the second chapter from Social Science 1, World in the 20th Century. In the previous classes, we have discussed about the Second World War and the after effects of Second World War. Are you heard about Sadako paper cranes? Sadako കൊക്കുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Sadako paper cranes are the symbol of anti-war feeling. സഡാക്കോ കൊക്കുകൾ ഇന്ന് യുദ്ധവിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി അറിയപ്പെടുന്നു. During the time of Hiroshima Day in August 6 and Nagasaki Day in August 9, we are making several Sadako paper cranes because it is a symbol of anti-war feeling. And are you heard about the another one, ഹിബാക്കുഷ? ഹിബാക്കുഷകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക ബോംബ് വർഷിച്ചു. അതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ പേറി ജീവിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിബാക്കുഷ. After the Second World War, several world leaders they tried to maintain and preserve global peace. After the First World War, League of Nations were formed to maintain world peace, but it was failed. After the Second World War, several efforts were taken by the world leaders to establish a organization for preserving global peace. As a result, United Nations organization was formed in 24 August 1945. So, October 24, in every year, October 24 is observed as UN Day, United Nations Day. Then the headquarters of United Nations Organization is in New York, United States of America. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കാണ് UNOയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. Then what is the aims and objectives of United Nations Organization? UNOയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? The first one is save the succeeding generations from the scourge of war. യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്നും വരും തലമുറയെ രക്ഷിക്കുക. The second one, protect international treaties and law. അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികളും നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക. The third one, to foster social and economic development of countries. ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. These are the objectives of UNO. After the Second World War, dominance of imperial powers was questioned. After the First World War also, the liberation movement was intensified. But after the Second World War, it strengthened very well. So, the dominance of imperial powers was questioned. കോളനികളിലൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ മേധാവിത്വം നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. At the same time, after Second World War, USA and USSR they supported the freedom movements. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വളരെ വലിയ ശക്തിയായി വളർന്ന അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. So, the colonies they started to secure freedom from the imperialistic control
അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളിൽ നിന്നും കോളനികൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് decolonization. Then what do you mean by decolonization? Colonies started to secure freedom from the imperialist control after the Second World War. This process is known as decolonization. During the time of Second World War, USA and USSR formed anti-fascist alliance. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ USA-യും USSR-ഉം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടി. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ദേ പാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ്. പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഭിന്നിച്ചു. And USA formed a new alliance of capitalist countries. It is named Capitalist Bloc. And USSR formed Socialist Nations Alliance. It is known as Socialist Bloc. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മുതലാളിത്ത ചേരിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അമേരിക്കയും, അതുപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സോ USA formed a new alliance named Capitalist Bloc, and USSR formed a new alliance, it is Socialist Bloc. And the ideas of each and every bloc was different. ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ആശയങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സോ ദർ ഈസ് എനിമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ശത്രുതയുമുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ബ്ലഡ്ഷെഡ് വാർ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അവർക്കിടയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുള്ള യുദ്ധം നടന്നില്ല. ബട്ട് ദ വാർ വാസ് വിത്ത് ഐഡിയാസ്. അവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ ആശയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്. സോ ദിസ് വാർ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾഡ് വാർ. ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൾഡ് വാർ? Cold War is the enmity based on ideological conflict and diplomatic confrontation was called the Cold War. ആശയപരമായ ശത്രുത യുദ്ധം വരെ എത്തിച്ചു, പക്ഷേ യുദ്ധമായി നടന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾഡ് വാർ. ശീതയുദ്ധം, തണുത്ത യുദ്ധം എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ USA and USSR. After the Cold War, the world was divided into two. The first one, capitalist bloc with the leadership of USA, and socialist bloc with the leadership of USSR. So this situation is known as bipolar world. ഇരുധ്രുവ ലോകം എന്നാണ് ഇതിനെ ചരിത്രകാരനായ അർണോൾഡ് ടോയൻബി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. During the time of Cold War, there is several military pact. ഒരുപാട് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ കോൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. The first one is North Atlantic Treaty Organization, second one is Southeast Asia Treaty Organization, and third one Central Treaty Organization. These three alliance was with America, and the last one was SOPAC. This alliance was with the Soviet Union. After the Second World War, world was divided into two blocks. It was capitalist bloc and socialist bloc. But there is a third party team. They introduced a new concept of non-alignment. Instead of capitalist bloc and socialist bloc, and they didn't entered and followed capitalist bloc and socialist bloc, they introduced a new one. It is non-allied movement. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനും അതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനും ചേരാതെ മൂന്നാമതൊരായി ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ അലൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. Then here is some pictures.
The first one is Jawaharlal Nehru, India. And second one, Gamal Abdel Nasser from Egypt. And third one, Marshal Tito from Yugoslavia. And fourth one, Ahmed Sukarno from Indonesia. These are the pictures of leaders who introduced the concept of non-alignment instead of capitalist bloc and socialist bloc. What is non-allied movement? Non-allied movement is the following the Second World War, many Asian, African, Latin American countries became independent. These liberated nations decided not to join any of the bloc like capitalist bloc and socialist bloc and formed the non-allied movement. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്വതന്ത്രരായ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചേരിയിലും കൂടണ്ട, നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് നോൺ അലൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നോൺ അലൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനം അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം? Then because the liberated nations realized that the Cold War was yet another the face of imperialism and that would threaten the world peace. അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈ കോൾഡ് വാർ USA-യും USSR രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു യുദ്ധം ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വമാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേരിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ കോളനിയാക്കും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും ചേരണ്ട. ഈ ഒരു രീതി ലോകത്തുള്ള സമാധാനത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ചേരണ്ട. So they formed non-allied movement. And the second reason, the liberated nations understood that the rise of superpowers for weapons and a stronger military force would pose harm to them. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ശക്തികളായി വരിക, എന്നിട്ട് അവർ സൈനിക ശക്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ, മിലിറ്ററി പാക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് മോശമായി തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ the non-allied nations, they formed non-allied movement. The third one, they realized that only a world sans wars and conflict. Without wars and conflict accelerate economic and social development. യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിന് മാത്രമേ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും ആശയപരമായ യുദ്ധത്തിലാണ്. അതുപോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ലോകത്തിന് മാത്രമേ ലോകത്തെ സമാധാനവും അതുപോലെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉയർച്ചയും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ദേ ഫോംഡ് നോൺ അലൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. The idea of non-allied movement was mooted at a meeting held Bandung in Indonesia in 1955. And the first conference of the non-allied countries was held in Belgrade in 1961. And about the non-allied movement, Jawaharlal Nehru said that non-alignment doesn't mean to keep aloof from the world affairs. രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നല്ല ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. But rather, it is to face many issues we confront. നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നോൺ അലൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതാവായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്. In this video, we have learned about several topics. The first one is United Nations Organization, and second one decolonization, third one Cold War, and the fourth one bipolar world, and the fifth one non-allied movement. These are the topics we discussed in this video. In the next video, we will discuss about several another topics.